Oh, Hai, Assalamualaikum and good morning. Hari ini saya akan discuss mengenai soalan Mrsm paper 1. So let's start. So now we go to question number 1. Alright, question number 1, the first question asks you which atoms will form cation. So first of all, you must know what is cation. Cation is ion that have positive charge. Okay, let's say now, if chlorine become ion, dia akan jadi chloride. Sodium bila jadi ion, dia akan jadi sodium plus. Nitrogen is in the form of molecules, and oxygen is oxide, dia akan jadi O2 minus. So the best answer for cation is sodium. So the answer number 1 is B. Now we go to question number 2. What is the meaning of empirical formula? Okay, selalunya soalan ni memang dah tanya. The meaning of empirical formula mesti ada simplest whole ratio of atom of each element in a compound. The keywords for empirical formula is simplest whole number ratio of atoms of each element in a compound. So number 2 is C. Now we go to question number 3. Which chemical cells is not rechargeable? Yang tidak boleh discharge semula. So kalau kita tengok D ni, car batteries. So they rechargeable. This one like macam battery handphone zaman dulu kat belakang. This one is rechargeable battery. And the best answer is A. Ini selalunya digunakan dalam bateri jam tangan kan. Okay, now we go to question number 4. Which of the following is monoatomic gas? Monoatomic gas maksudnya dia single atom, nama pun mono, dan dia adalah stable. So antara banyak-banyak ni yang monoatomic gas adalah selalunya mesti adalah kumpulan group 18. So the best answer is argon. Symbol A R, because argon already achieved octet electron arrangement. Okay, now we go to question number 5. Diagram 1 shows the standard representations of helium atom. So kalau nampak sini representations of helium atom, number 4 stand for nucleon number. So nucleon number actually is the total number of proton plus number of neutron, while 2 represent proton number. Proton number equals to number of proton. Okay, now daripada data yang dia bagi ni, we know that nucleon number is 4, proton number is 2. So how to find neutron? Because nucleon equals to proton plus neutron. So if nucleon is 4, proton is 2, so neutron we don't know. Neutron equals to 2. Now kita tengok antara A, B, C, D, which one is suitable answer. So make sure kalau dekat nucleus, inside the nucleus mesti ada 2 subatomic particles that are proton and also neutron. Nucleus, kalau dekat shells, the one and only electron. So the best answer is A, because from the information given, dia ada 2 proton with 2 neutron and dia ada 2 electron. Mana tahu electron dia 2? Look at the number of proton, because number of proton equals to number of electron. If number of proton is 2, electron also 2. So the answer is A. Now we go to question number 6. Which pair correctly shows the difference between an electrolytic cell and a chemical cell? Can you all differentiate electrolytic cell and a chemical cell? Okay, electrolytic cell like this. Okay, electrolytic cell.
Okey, electrolytic cell gambar dia macam ni. Cikgu lukis sikit Okey, electrolytic cell. Okey, dia mesti ada, electrolytic cell mesti ada batteries. And then dia ada electrode. And ada electrolyte. This one is electrolytic cell. While chemical cell, dia tak guna battery. Dia ada voltmeter and then also connect to electrode. Also have electrolyte. Okay, so yang membezakan kedua-duanya, this one is using batteries while using voltmeter. This one, the the energy change in from electrical change to chemical. Yang ni terbalik, chemical to electric. Okay, apa beza kedua-duanya? Contains electrolyte. Okay, salah because actually both contains electrolyte. Okay, electron flow from negative terminal to positive terminal. Okay, untuk electrolytic, dia akan bergerak daripada positive terminal to negative terminal. So, yang ni salah. Electron flow from positive terminal to negative terminal. No. Kalau chemical cell from negative to positive. And negative terminal mesti more positive metal. Okay, baru dia akan jadi negative terminal. Okay, C. Two different types of metal used as electrode. Okay, no. Okay, same type of electrode pun also no. Dia terbalik. Sepatutnya electrolytic yang guna same type of electrode. Kalau carbon, both carbon. Kalau copper, both copper. Kalau this one, dia akan guna beza-beza. Contohlah, this one is voltmeter. Okay, this one dia boleh guna zinc. And this one dia boleh guna copper. Okay, so ada electrolyte. Electrolyte pun tidak semestinya ikut electrode yang kita guna. Electrolyte ni boleh apa-apa electrolyte selain tak semestinya mesti ada ion, zinc or copper. Tak semestinya, okay. So this one will convert electrical energy to chemical energy, will convert chemical energy to electrical energy. So D is the best answer. Now we go to question 7. Which of the following substance ionize partially? So kita dah tahu dah, if ionize partially sama ada dia adalah weak acid or weak alkali. Kalau kita tahu, kalau weak acid dia akan ionize, hasilkan low concentrations of hydrogen ion. Kalau weak alkali dia akan produce low concentrations of hydroxide ion. So yang mana betul HCl? Bukan, because HCl is strong acid. Now O is strong alkali. CH3OH is ethanol. Sorry, methanol. Methanol ni adalah alkohol. So dia bukan. So this one is D. D ni CH3COOH. This one is ethanoic acid. Merupakan weak acid. So ethanoic acid when ionized dia akan jadi macam ni, CH3COOH. Because dia weak acid, dia partially ionized, reversible reaction, dia akan hasilkan CH3COO, ethanoic ion, and one more ada hydrogen ion. Okay, 8. Which of the following is insoluble salt? Okay, yang mana satu is insoluble salt? Dah banyak kali ajar insoluble salt. Kita hafal 4 jenis salt. We have nitrate salt, we have carbonate salt, we have sulfate salt, and we have chloride salt. So for nitrate salt, all soluble. Thick means soluble. Carbonate, only SPA soluble. SPA stand for sodium, potassium, ammonium carbonate. Sulfate, all soluble except X ni insoluble. Persatuan bahasa Cina. Lead, barium, calcium sulfate insoluble. Chloride, all soluble except Persatuan Agama Hindu. Lead, chloride, argentum chloride and mercury chloride is insoluble. So the best answer for number 8 adalah A.
copper to carbonate. Okay, copper to carbonate. Formula CuCO3. Calcium chloride CaCl2. Lead to nitrate PbNO3. 2. Zinc sulfate ZnSO4. Now we go to question number 9. Okay, which of the following statements are true about strong alkali? Okay, strong alkali maksudnya when ionized they produce higher concentrations of hydroxide ion. So high pH value, yes. Kalau dia strong alkali dia boleh dapat pH value 14, maximum 14 lah sebab pH value antara 1 until 14. Ionized completely in water, yes. Has high concentrations of hydrogen ion? No. Kalau alkali dia ada high concentrations of hydroxide ion and exist as molecule in water? No, because when ionized they exist in the ion, in the form of ion. So jawapan number 9 adalah A. Okay, now we go to question number 10. Diagram 2 shows a set of cookware usually in a kitchen. So antara type of glass kat bawah ni, which one is suitable for making a cookware? Okay, now kita go through one by one. Okay, fused glass selalunya untuk buat lab apparatus yang berasaskan glass. Okay, soda lime dia boleh guna buat kaca, glass biasa, and also can use to make mirror or electrical pula. Betul lah, electric bulb. Okay, lead crystal glass untuk buat glass decoration. And the best answer is borosilicate glass. Ini tak ada cara lain, kamu mesti ingat. Okay, question 11. Which of the following is not made of composite material? Not made of composite substance. So first of all, you must understand what is the composite substance. Okay, actually composite substance ni dia combinekan two or more non-homogeneous substance. Okay, contoh dia gabungkan at least two or more non-homogeneous substance. Maksudnya dia combinekan, contoh polymer campur konkrit, steel campur konkrit, glass campur plastik. Itu nama dia composite substance. Apa kebaikan bila kita produce composite substance? The substance is harder, lebih much better daripada dia punya original substance. Ini adalah chapter 8 form 4. So now we go to A. So A ni adalah macam plastic bag kan, reusable plastic bag. So ini plastic bag. Plastic bag ni from polymer. Okay, now this one is helmet. Helmet made of glass plus plastic. Kamu nampak sini helmet combination glass and plastic. So ini kita panggil as composite substance. Okay, now bumper. Bumper kereta. Bumper kereta pun sama diperbuat daripada glass plus plastik supaya dia lebih stronger. And this one is kita nak buat jambatan kan atau flyover, kita guna concrete plus steel. So yang paling bukan composite substance adalah A, plastik. Okay, next. 12. What is the name of the process to prepare alcohol from the fruit juice? Okay, daripada jus buah-buahan. Okay, jawapannya adalah fermentation. Fermentation adalah penghasilan alcohol from glucose. Glucose, dia akan hasilkan ethanol. Okay, esterification is the process when we react alcohol plus carboxylic acid. Okay, so the special characteristics of ester is sweet smell. Okay, dehydration. Dehydration mean remove water. So apa yang digunakan untuk dehydration? Dehydration is from alcohol kita nak tukar menjadi
alkene. Kita remove water from alcohol tu boleh jadi alkene tapi mesti guna catalyst. Salah satunya boleh guna porcelain chip. Other than porcelain chip, kita boleh guna aluminium oxide or concentrated sulfuric acid at 180 degree Celsius. So porcelain chip ni salah satu catalyst lah for dehydration process. Kalau kamu tengok buku ada lagi 2-3 aluminium oxide, concentrated sulfuric acid. Okay, halogenation is when alkene kita reactkan dengan halogen iaitu group 70 seperti chlorine or bromine gas. Ini nama dia addition. Okay, next. 13. Which of the following explains effective collision? So, effective collision ni dalam topik rate of reaction. So, yang paling sesuai adalah the collision yang menyebabkan reaction. Barulah itu nama dia effective. Kalau collision tu is not effective, the reactions cannot occur. Ataupun if the reactions not occur means the collision is not effective. Okay. Now, question 14. Which statement is true about unsaturated hydrocarbon? Kita dah belajar hydrocarbon hanya ada dua iaitu alkane dan juga alkene. Macam mana kita nak tahu group ni under hydrocarbon? Mesti ada carbon and hydrogen sahaja dalam substance tu. So unsaturated maksudnya dia ada double bond. Double bond adalah alkene. Okay, now kita tengok karakteristik dia. Ingat, kalau alkene ke kita tengok karakteristik dia based on covalent compound. Senang. Alkene, look at the covalent compound. Kita tengok the properties of covalent compound. Soluble in water, salah. Because covalent compound soluble in organic solvent. Can kena electric in all state, salah. Tak boleh. Okay, next. Contain carbon and oxygen atom, salah. Dia only contain carbon and hydrogen and contain at least one double bond. Yes, correct. Between carbon atoms. So 14 donkey. Okay, 15. Diagram 3 shows the test tube containing iron nail and water. What type of reaction occur in the test tube? Jawapannya adalah redox. Redox ni maksudnya adalah reduction plus oxidation that occur at the same time. Okay, double decomposition ni apa? Double decomposition ini adalah to produce insoluble salt. Displacement of metal metal yang more electropositive. More electropositive will displace yang less electropositive metal. Okay, neutralization ini apabila hydrogen ion daripada asid. Okay, hydrogen ion daripada asid ni akan dia gantikan oleh amonium untuk hasil amonium ion ataupun metal untuk hasilkan salt and water ataupun salt and hydrogen ion. Yang penting untuk hasilkan salt. Okay, now kita tengok balik kepada iron nail ni. Okay, sambil-sambil kita buat ni, kita ulang kaji balik macam mana boleh hasilkan iron nail. Okay, first iron nail. Okay, iron nail ini, iron, dia akan hasilkan ionize akan jadi Fe2 plus 2E. Okay, so iron akan release elektron, mengalami oxidation untuk hasilkan Fe2 plus. Okay, dalam masa yang sama, dalam water ni pula H2O plus ada oksigen akan receive elektron. Okay, akan receive elektron untuk hasilkan hydroxide ion. So 4OH and then dia ada 4E and then balancekan dia 2O2. Okay, so kita tengok ni Fe2 plus, this one release electron. So this electron received by water. Okay, tapi kamu pernah terfikir tak why iron nail color dia brown?
Kalau tengok sini, Fe2 plus ni warna ni sepatutnya green. Tapi kalau karat, warna ni akan jadi brown. Okey, macam ni. Macam mana boleh jadi brown? Fe2 plus tadi ni, this one akan react dengan hydroxide ion yang ada ni. So, dia akan jadi FeOH2. Maksudnya iron hydroxide. Okay, dia akan jadi iron hydroxide. Bila jadi iron hydroxide ni, so iron hydroxide ni pula akan mengalami further, we call as further oxidation. Maksudnya dia mengalami oxidation yang lebih lanjut untuk hasilkan iron 3 oxide. Okey, dan bergabung dengan air. Nama dia hydrated iron 3 oxide. Hydrated iron 3 oxide. So inilah warna karat. Iron 3 oxide. Kalau soalan tanya macam mana ironnya tu warna brown, kamu tengok ni apabila iron release elektron dapat iron 2 plus 2E. At the same time, this water receive electron from here untuk hasilkan hydroxide ion. So, these two yang cikgu circlekan ni, combine together jadi iron hydroxide. So, iron hydroxide, further oxidation akan dapat hydrated iron 3 oxide. Inilah warna untuk karat. Okay, now we go to question 16. Which of the following as oxidizing agent? Okay, dah banyak kali pesan, dah banyak kali hafal. Ada 5 oxidizing agent. Okay, Kak Ma. Okay, Kak Ma. Cirit. Birit. Kena. Cium. Fluid. Okay, Kak Ma stand for acidified potassium manganate. Cirit is chlorine gas. Birit is bromine gas. Kena cium is acidified potassium dichromate. Fluid tengok ada 3E maksudnya Fe3+. So jawapan yang paling tepat adalah chlorine water. Chlorine water. Okay, now we go to question 17. Which substance is used in cool pack? Kalau tengok jawapan-jawapan pilihan ni, tidak ada yang sesuai untuk cool pack sebab selalunya most of the produk yang hasilkan cool pack mesti ada ammonia. Cikgu dah google satu-satu ni, semuanya akan hasilkan exothermic. Cool pack dia mesti endothermic. Okay, so soalan ni KIV. Setakat cikgu google A, B, C, D tu semua akan menghasilkan exothermic. Okay, next. 18. As a frontliner, Alice uniform sometimes stained with blood. Okay, which detergent additive will remove the blood? Okay, yang paling betul untuk remove the blood stain adalah biological enzyme. Stabilizing agent ni jumpa dekat mana? This one adalah food additive. Okay, next. The following thermochemical equation represent the neutralization between HCl and sodium hydroxide. Okay, kalau kamu tengok sini, delta H dia is negative. So, kita automatic tahu ini adalah exothermic. So, kalau exothermic, heat temperature akan increase. Which substance is suitable to replace HCl to obtain the same value of heat neutralization? Okay, ingat, kalau heat of neutralization ni sama ada dia mono ke, odai ke, dia tak ada mengena. Sama ada asid tu monoprotik ke diprotik, dia tak kena mengena dengan heat of neutralization. Dia tak akan affect the value of heat neutralization. Sebab apa? Based on the definition, heat of neutralization is heat change when 1 mole of water produce when acid react with alkali. Dia fokus kepada 1 mole. So monoprotik ke diprotik ke, dia tak affect the value for delta H. Yang effect value for delta H untuk neutralization adalah, yang effect adalah sama ada dia adalah strong acid or dia adalah weak acid. Sebab kalau strong acid dia completely ionized. Kalau weak acid dia partially ionized. So bila dia partially ionized,
the value for delta H dia a little bit lower than strong acid. Sebab apa? Sebab haba yang dibebaskan during the reaction, some of the heat tu akan use back to ionize weak acid yang still in the form of molecule. Faham tak ni? Contohlah cikgu bagi CH3COOH kan. Okay, bila dia ionize, dia akan jadi CH3COO minus dengan H plus. So, semasa reaction berlaku, heat dia memang mungkin keluar sama 57.3 kilojoule per mole, tapi some of the 57.3 ni use back to ionize yang masih ada in the form of molecule. So mungkinlah kalau keluar 57.3, mungkin dia akan guna sini dalam 10 kilojoule per mole untuk ionizekan ni lagi. So sebenarnya total dia tinggal, kalau dah tolak 10 tinggal 47.3. That's why the heat of neutralization for strong acid and weak acid is different. So kalau kita tengok mana yang nak sama, mestilah kita ambil yang strong acid. Jawapannya adalah nitric acid. Ethanoic, carbonic and phosphoric is weak acid. Okay, now we go to question 20. Diagram 4 shows a box of aspirin which can relieve fever and pain. Dia bagi kamu molar mass is 180. Okay, if the formula molecule is aspirin is C9HXO4, determine the value of X. So macam mana nak kira? Okay, kita buat macam ni. C9HXO4 equals to 180. Then setiap simbol ni kita gantikan dengan relative atomic mass. So 12 times 9. Okay, plus H1 times X. Okay, plus O is 16 times 4 equals to 180. Then kita tekanlah calculator. Sini kita dapat 108 plus X kan. X times 1 X. Plus 16 plus 4 is 64 equals to 180. So X equals to 180 minus 108 minus 64. So the value for X is 8. So jawapannya adalah C. Okay, now we go to question number 1. Which compound is formed by transferring electron? Transferring electron dia maksudnya sini adalah ionic compound. Maksudnya satu release, satu receive. Okay, metal release, non-metal receive. Okay, yang mana akan menghasilkan transferring electron compound? Ammonia bukan, ammonia in the form of molecule. Carbon monoxide pun bukan, hydrogen chloride pun bukan. So the best answer is lithium oxide. So Li akan jadi Li plus, oxide akan jadi O2 minus. So bila dia bergabung, dia akan jadi Li2O. So lithium will release and oxide will receive. Okay, 22. Table 1 shows the melting point of 4 substances. Melting point is from solid change to liquid. Itu nama dia melting point. Okay, solid to liquid. Okay, now which substance is an electrolyte when is heated to a temperature at 900? Okay, kalau electrolyte dia mesti in the form of ion. So W dengan X ni memang kita boleh tolak ke tepi lah. Okay, dia kata which substance is suitable as electrolyte when it is heated to a temperature at 900 at 900. Yang mana boleh jadi electrolyte. Selalu electrolyte ni mesti dalam bentuk liquid, betul? Liquid. Okay, dalam bentuk liquid. So 900. Okay, 900 dekat sini. Kalau sini 900 is here. So yang paling sesuai adalah Y. Tengok ini dalam bentuk solid lagi ni. So the best answer is Y. Okay, next. 23. The boiling point of bromine is lower than iodine. We know that bromine and iodine in group 17. Okay, both in group
17. So the best answer is the force of attraction between bromine molecules is weaker. Okay, kalau nak ikutkan reactivity, bromine dekat atas kan, iodine dekat bawah. Yang the more reactive is bromine compared to iodine. Sebab apa? Makin ke bawah, the size become bigger. Bila bigger, attraction force dia become weaker. Bila weaker, susah dia nak attract electron from outside enter the outermost shell. So bromine is more reactive than iodine. Dia terbalik dengan kumpulan satu. Now we go to question 2. Which statement about the bonding or in carbon dioxide molecule is not correct? Is not correct. Yang tidak betul. Okay, kalau ikutkan carbon dioxide CO2. Both carbon and oxygen atom have achieved stable octet electron arrangement. Yes, betul. Carbon atom share its 4 electron with 1 oxygen atom. Salah. Kalau nampak formula ni with 2. Okay. Each oxygen atom share 2 electrons with 1 carbon. Okay, betul. 2 double covalent bond are formed. Okay, betul. Tengok Carbon cikgu buat dalam bentuk simple susunan ion dia. 1, 2, 3, 4. Oksigen 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen ni nama dia Lewis structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapat sini ada 2 double covalent bond. Ni satu, ni satu. So jawapan yang salah adalah B. Sebab carbon atom share its 4 electron with 2 oxygen. Okay, 25. A solution of sodium hydroxide has concentrations of 60 gram per dm cube. What is the molarity of alkene? Tengok, concentrations ada dalam 2 unit. Betul, kita pernah belajar masa form 4 mula-mula. Can be in gram per dm cube. Or kalau molarity mesti dalam mol per dm cube. So apa nak buat? Just kita convert macam mana daripada mass nak tukar kepada mol. So apa yang kita buat daripada mass nak tukar kepada mol, we times with molar. We divide by molar mass. So 60 gram divide by molar mass. Berapa molar mass is untuk NaO, NaOH. Na is 23, O 16, H1. So tekan kalkulator, jawapan dia adalah 1.5 mol per dm cube. Okay, now we go to 26. Diagram 5 shows the apparatus setup of an electrolytic cell with both using copper electrode. Okay, kalau nampak copper electrode maksudnya kita menggunakan, we use what? We use active, kita guna active electrode. Active electrode. Okay, so active electrode ni adalah hukum yang ketiga. So what happened at anode? So this one is anode, positive terminal, negative terminal. So at anode, this copper metal will release electron to become Cu2 plus 2E. Okay, good. So what happened here? Look at the solution. We have Cu2 plus. And then kita ada SO4 2 minus. We have H plus and OH minus. So what happened here? This one kita follow ECS. ECS akan ambil Cu2 plus. Okay, so kat sini Cu2 plus from the solution receive electron akan jadi Cu. So this one balance kan 2E. Okay, now next. Which of the following graph shows the changes in the mass of at the cathode? Cathode maksudnya dekat negative terminal ni lah. So agak-agak yang mana? The best answer is donkey. Sebab makin lama, the mass of copper electrode here akan bertambah. Sebab daripada copper ion akan deposited here become copper metal. Dengan kenapa cikgu tak pilih C? Sebab apa? Kalau ikutkan C ni mass dia mula-mula zero. Mana logik, betul tak? Copper
metal yang original tu mestilah ada mass dia kan. So lama-lama dia akan bertambah. So jawapan paling tepat adalah donkey. Dia tak boleh mula daripada 0. 27, question 37. Alright, 30 cm cube of methane, ethane and propane gas with the same volume. Okay, methane, ethane, propane. So, kalau kamu tengok betul-betul, kita nampak sini adalah alkene. This one also alkene. Okay, propane is alkane. Okay, same volume. Maksudnya each of the gas is 10 cm cube. Channel into excess acidified potassium manganate 7 solution. What is the volume of gas in the final mixture? So kita dah tahu dah kalau alkane with the acidified potassium manganate no reaction. Okay, so kat sini ada dua alkane. We have methane dengan ethane. Kalau alkene dengan acidified potassium manganate ada reaction. So yang tak ada reaction ni dia akan keluar as a gas juga. So the volume yang final mixture is 20. Sebab apa? 20 ni merujuk kepada dua alkene yang tidak react with acidified potassium manganate. 10 yang dah react tu adalah propane. Propane bila react dengan acidified potassium manganate ada reaction. Now we go to question 28. Diagram 6 shows a metal gut made a few blocks of zinc attached to hulls of a ship. Okay, next. What this action should be taken? Okay, kenapa kita kena letak few blocks of zinc? Okay, supaya yang paling tepat to prevent iron from rust by using a more electropositive metal. Okay, now question 29. Diagram 7 shows a dilution process of hydrochloric acid. Okay, dilution. So kalau soalan dilution, formula yang kita guna is M1V1 equals to M2V2. M1 means standard. Okay, 2 means after dilution process. Okay, next. What is the molarity or concentrations of diluted solution? Okay, molarity. So based on the information given, we substitute M1 is molarity for standard 2, volume is 10. Okay, and then they ask you to find the molarity of dilution. So M2 we don't know. V2 macam mana nak tahu sebab dia kata 5 times dilution. So 5 times 10, the original volume. So M2 equals to 50 divided by 20. So jawapannya adalah 0.4. A. Okay, question 30. Diagram 8 shows the structural of polymer. So what is polymer? Okay, polymer is the small alkene. Okay, react with each other. To form long chain molecule. So kalau kita tengok kat sini ada 3 kali repeat. Okay, 1, 2, 3. So dia minta kamu nyatakan apakah the correct monomer. Apa dia punya base dia? What is the monomer? So kalau kamu tengok sini kita keluarkan balik. Sebab dia mesti daripada alkene mesti ada double bond. So dia akan jadi sini CH double bond H. Okay, dah cukup 4. And then the second H CH3. So cukup. So jawapan terbaik adalah CH2 CH3, donkey. Okay, now we go to 31. Table 2 shows the observation for 2 chemicals reaction. Okay. Sulfuric acid bila react dengan Q, what precipitate is formed? Okay. Hydrochloric acid dengan Q is colorless solution is
produce. Maksudnya ini dia akan hasilkan insoluble. Insoluble maksudnya dia tak soluble. Insoluble dia precipitate, yang ni dia soluble. Okay, now which of the following substance is Q? Okay, mari kita cuba satu-satu Let's say Q tu adalah argentum nitrate. Argentum nitrate bila react dengan H2SO4 dia akan jadi argentum sulfate dengan argentum sulfate dengan acid nitric. Okay, argentum sulfate kita tahu dia insoluble, betul? Okay, insoluble, betul. Okay, now kita tengok dengan hydrochloric acid pula. So dia akan jadi argentum chloride also insoluble. Tak boleh, dua-dua insoluble. Okay, barium pula. Barium nitrate dengan sulfuric acid akan jadi barium. Ni salah ni formula S. Okay, barium sulfate. Okay, one more. Kalau barium nitrate dengan hydrochloric acid dapat barium chloride. Betul? So, kalau barium sulfate is insoluble, betul, barium chloride dia soluble. Okay, jawapannya nampak adalah B. Kalau lead tu nitrate, lead dengan sulfuric acid akan dapat lead tu sulfate, insoluble. Okay, lead dengan hydrochloric acid, lead chloride juga insoluble. So, tak boleh. Okay, next. Magnesium nitrate akan jadi magnesium sulfate. Soluble pula magnesium sulfate. And magnesium chloride. So, dua-dua soluble pun tak boleh. So, jawapan yang paling tepat adalah B. Barium sulfate is insoluble, will form precipitate. Barium chloride is soluble, dia akan form solution. Okay, 32. Which of the following compound has highest number of oxygen atom? Okay, kita tulislah formula. Hydrogen peroxide is H2O2. Sodium dichromate is Na2Cr2O7. Potassium chromate K2Cr2O4. Sorry, CrO4. And vanadium 5 oxide is V2O5. So kita tengok yang paling banyak oksigen, sodium dichromate. Chromate is CrO4. Dichromate Cr2O7. Okay, now we go to 23. Okay, compositions of alloy. Kita nampak dah ada iron, ada carbon, ada chromium. Ingat, kalau iron dia adalah main material, dia sama ada steel or stainless steel. Kalau steel, dia hanya ada dua je. Dia ada iron campur carbon. Kalau stainless steel, dia ada extra chromium. So, yang ini nama dia adalah stainless steel. Okay, which of the following is made from this alloy? So, kalau stainless steel, kita guna untuk buat ni alatan untuk pembedahan. Okay, now 34. Diagram 9 shows the apparatus set up for the reaction between sodium thiosulfate dengan sulfuric acid. Okay, ada X mark. During the reaction, a pungent smell, satu. And also, the X mark is covered by a precipitate is observed. So, what are the products form? Maksudnya ada dua produk. Satu is pungent smell. Second is precipitate. Okay, kita buat dulu equation. Sodium thiosulfate react with sulfuric acid. Okay, the product is sodium sulfate. Okay, plus sulfur dioxide plus water. Okay, yang mana adalah pungent smell is sulfur dioxide. Pungent smell number 1 and sulfur is the precipitate. So, mari kita tengok apa jawapan dia. Sulfur and sulfur dioxide. 2 and 4. The answer is donkey. Okay, now we go to 35. This one is the structural formula of a compound. What is the IUPAC name of the structure? Cikgu dah ajar. First thing first, mesti tengok longest carbon chain. Okay, lepas tu kalau kamu tengok dekat sini, dia ada functional group. Dekat sini double bond. Make sure the functional group dia tu, mesti smallest number. Maksudnya kita nak nomborkan dia mesti paling dekat dengan
functional group. Okay, kalau kita mulakan daripada sebelah kanan jadi 1, 2, 3. Kalau kita mulakan daripada sini 1, 2. Okay, betul dah. Tengok yang paling panjang berapa you boleh dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang. 1, 2, 3, 4 tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5 boleh. So, the longest carbon chain is 5. So, kalau 5 apa? Kalau 5 carbon chain untuk alkin, Mak Ehsan pergi beli payung. P maksudnya adalah pentin. So dia punya base dia adalah pentin. Mari kita nomborkan, kita number from left 1, 2. Sebab kita tengok double bond dia dekat carbon number 2. Let's say kalau you mula sini jadi 1, 2, 3. Okay, cikgu nomborkan from left side 1, 2, 3, 4, 5. Boleh straight naik atas pun boleh. So yang cikgu circlekan ni, ini adalah branch dia. So this one is branch. 1, 2. Okay, yang tak nombor tu maksudnya dia punya branch lah. So ada 2 branch. So namakan dia pertama untuk nomborkan branch dia. Branch dia dekat number 3, number 4. Okay, 3, 4, dash. Okay, ada berapa? 2 kan? 3, 4, dash, dimethyl. Kenapa metil? Sebab ni CH3, CH3, metil. Kenapa di? Sebab ada 2. Okay, dimetyl double bond dekat carbon number 2. Pen 2. Okay, 3.2 gram of gas are occupied 1120 cm3. What is the relative molar mass? Dia minta kamu cari RMM. Dia bagi kamu mass. Dia bagi kamu volume. So, kita cari number of mole. Dia bagi kamu volume. So, 1120 cm3. Kita convert kepada divide by 1000. Okay, dapatlah berapa? Divide by 1000, kita akan dapat 1.1 dm cube. So now, daripada 1.1 dm cube ni, daripada volume nak dapat ke mole, apa kena buat? Kita kena buat 1.1 dm cube divide by molar. Volume dah bagi situ 22.4. So kita akan dapat berapa number of mole dia? 0.05 mole. Okay, lepas tu barulah kita cari molar mass. Kita dah tahu dah. Okay, mass equals to mole times molar mass. Mass 3.2. Mole is 0.05 times ni tak tahu. So tak tahu is molar mass equals to 3.2 divide by 0.05. So kita akan dapat jawapannya adalah 64. Okay, 64. Okay, 37. Diagram 11 shows the energy level diagram of a chemical reaction between substance T and water. So from the diagram, kita nampak ini adalah endothermic. Selain daripada tu, kita nampak plus. So cikgu dah pesan kalau endothermic selalunya mesti adalah ammonium. So jawapannya adalah ammonium sulfate. Okay, the following equation represent the reaction between barium hydroxide solution and HCl. What is the volume of HCl needed to neutralize? Ada perkataan neutralize. Senang saja kita pakai formula MaVa over MB VB equals to A over B. Okay, dia minta kita cari volume. Kita dah dapat the molarity of acid is 0.5. Volume of acid tak tahu. Okay, kita ada molarity of barium hydroxide is 0.1. Kita ada volume is 25. So A is the coefficient. Berapa depan A? 2. Berapa depan base? 1. So tekan kalkulator. Sambung sini. VA sama dengan 0.1 times 25. Okay.
0.1 times 25 times 2. Okay. Divide by 0.5 times 1. Tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah ball. 10 cm cube. Okay, next. Okay, 39. Table 4 shows the information of element X, Y and Z. Which statement is correct? Okay, kalau kita nampak semua jadi Cl2 tu. Maksudnya dekat sini less than 12. Proton number less than 12. Okay, ni 12 kan proton number. So dia akan 2.8.2. Tengok proton number. Proton number 2.8.2. So less than 12 tapi dia punya ni tetap Cl2, Cl2, Zx2. XO, XYO, ZO. Kita tahu X, Y, Z ni dalam same group. Group 2. Sebab ni akan jadi X plus, X2 plus. Ni akan jadi Y2 plus, Z2 plus. Ni pun sama X2 plus, Y2 plus, Z2 plus. So ini mungkin akan jadi 2.2. Ini akan jadi 2.8.8.2. Which statement is correct? Kenapa? Sabarlah, jangan pusing lah. Nak buat apa? Anak awak nak krim tu. Ada kat bawah? Alah, kat bawah tu kan ada duit. Okay, sambung. Which statement is correct? Okay, which statement is correct? So, element X, Y and Z show similar chemical properties. Sebab tiga-tiga ni duduk dalam group 2. Okay, next. We go to question 40. Okay, shows a chromatography technique used to separate carbohydrate molecule in a food sample. Natural polymer when the type of in the molecule is a which of following is able to be used as a solvent. Okay, kita tahu dah kalau covalent bond is covalent compound. Covalent bond is covalent compound. Dia mesti ciri-ciri dia, solvent dia mesti adalah organic solvent. So organic solvent adalah ethanol. Water bukan, yang bukan, propane pun bukan. Dia adalah alcohol. One type of organic solvent is alcohol. Okay, 41. This one is 4 chemical cell using pair P, S, Q, S, P, R and Q, R. Okay, berapa nak kira? Okay, mari kita kira. Kalau cikgu suka kalau kita kira dengan jarak yang paling jauh dulu. So kita akan nampak dekat sini PS jarak paling jauh. So PS. PS ini adalah 1.1.86. Okay, settle number 1. So kita ambil yang kedua terbesar. 1.38 PR. P is negative terminal. So maksudnya dia more electropositive. So PR is around 1.38. So mungkin R dekat sini. Okay, next. Kita tengok QS. Q dekat atas dengan S. 1.3. 1.23. Okay, S. Sebab sorry, Q. Okay, this one is Q. Okay, this one is Q, S. Okay, now sekarang dia dah bagi tahu dah PR ni tadi 1.38. Okay, 1.38. QS 1.23. 1.23. So PQ tak tahulah berapa ni. Kita boleh tolakkan lah PQ berapa. PQ kamu tolaklah 1.86. Tolak semua ni. So dia akan jadi 0.63. Soalan dia minta cari berapa jarak antara ni. Minta jarak Q dengan R. So cara dia adalah kamu cari jarak dulu PQ. Okay, first cari jarak PQ. Kita dah dapat tadi. PQ is 1.86. Tolak semua. Tolak 1.38. Tolak 1.23. Dapat 0.63. Lepas tu, kita cari pula QR sama dengan PR. Okay, jarak PR. Kamu tolakkan dengan PQ. So, PR berapa?
PR 1.38 kan? Okey, PR 1.38 tolak dengan PQ tadi. PQ is 0.63. Dapatlah jaraknya adalah sebanyak 0.75. Okey, 0.75. Okay, next. 42. A student eats sweet that contains citric acid. Chewing a sweet simulate the formation of saliva slightly alkaline. Okay, mula-mula dia slightly alkaline. Show the changes in pH of the saliva while chewing. Okay, dalam chewing gum tu dia citric acid. So jawapan dia adalah okay, slightly alkaline. And then bila dia dah chewing dia neutral, lepas tu dia naik sikit. So jawapannya adalah A. Okay, now 43. Set up apparatus for electroplating of teapot with a silver. Cikgu dah kata kalau electroplating, benda yang nak electroplate mesti dekat negatif or dekat cathode. So soalan ni kalau mu tengok. After 20 minutes, electroplating does not occur. So apa yang kita buat? Intercharge the terminals of cell. Sepatutnya teapot tu dekat cathode. Silver dekat anode. Okay, now we go to 44. Okay, this one dia buat test for salt, add NaO, add excess NaO, a white precipitate which is dissolved in excess NaO. Okay, ada 3 saja white precipitate yang dissolved in excess NaO is ZAP. ZAP stand for zinc, aluminium dengan lead. Heating of salt acts a brown gas release. Brown gas release ada satu iaitu nitrogen dioxide, maksudnya dia ada nitrate. And the residue is brown when hot and yellow when cool. So lead to oxide. So apakah nama garamnya? Kita dah ada dia punya cation is Pb2+. And then kita ada anion is nitrate. So nama garamnya adalah lead to nitrate C. Okay, next. 45. Okay, which used as a laxative. Okay, which substance used to prepare Epsom salt? Okay, macam mana kita nak hasilkan Epsom salt? Epsom salt tu adalah magnesium sulfate. Okay, kita nak prepare magnesium sulfate. Kita nak prepare magnesium sulfate. SO4. Cannot. Kita tengok magnesium chloride dengan sulfuric acid memang akan dapat magnesium sulfate. Campur dengan apa ni? Sulfuric acid. Okay, yang ni akan dapat betul magnesium sulfate campur water. This one magnesium sulfate carbonate kan? Plus carbon dioxide plus water. Okay, this one magnesium metal dapat magnesium sulfate plus hydrogen gas. Yang paling tak sesuai adalah A sebab keadaan dia dalam acidic. So yang 3 ni semua neutral salt. Okay, 46. Diagram 16 shows a graph of concentrations of sodium thiosulfate solution against time. The curve obtained at 30 degrees Celsius. Experiment repeated 10, 20, 40 and 50. Yang mana curve 20? Maksudnya lower than 30. Maksudnya dia mesti less steeper than X. So kalau X dekat sini, so yang less steeper adalah ni X tau. Less steeper adalah C. Okay, next we go to 47. Okay, question 47. A student add magnesium ribbon into 4 different solution. Yang mana akan hasilkan higher ROR? Mestilah yang strong acid. Okay, so kita pangkah yang weak acid. So tinggal 2 strong acid. Ada HCl dengan H2SO4. This one mono. This one di. So yang mana akan lebih banyak concentrations of hydrogen ion sebab dua-dua sama. Volume dengan molarity sama. So concentrations of hydrogen ion yang paling banyak adalah H2SO4. So the best answer is C. Okay, 48. Table shows 2 chemical equation involved in preparations of alkali. Dia bagi kamu sini 3.5 gram lithium metal. Okay, burn in excess oxygen. The metal oxide produced is designed in order to produce
100 cm cube solution. Soalannya adalah, what is the molarity or concentrations of solution? Okay, first, kita cari dulu berapa mol dekat sini. Okay, kita cari dulu mol. Kita kena cari dulu mol untuk lithium oxide. Ni, sebab dia berkait kan. Tapi dia bagi data lithium saja. So, kita carilah mol lithium dulu. Mol Li. So, how to find mol Li? Kita kira 3.5 gram divide by 7. So, akan dapat 0.5 mol. Okay, dan kita buat ratio lah. Ratio antara Li dengan Li2O. First equation So from the first equation Li4, Li2, 2. So kalau this one is 0.5, this one is 0.025 mol. Okay, this one kita ambil untuk yang equation kedua pula. Li2O dengan LiOH. Betul, LiOH. So 1, 2 ratio dia. This one 1, this one 2. Okay, then ambil balik mol yang atas ni. 0.025. This one is 0.05 mol. Okay, then barulah pakai formula N equals to mv over 1000. Nak cari concentration. N is 0.05. M tak tahu. V dia dah bagi tadi dekat atas 100. Nampak ni 100 cm cube. Okay, 100 cm cube. Then divide by 1000. So tekan calculator. Concentrations adalah 5. Okay, jawapannya adalah ball. Okay, lagi 2. Okay, sodium silicate is inorganic, widely used in skincare and cosmetic. What is the change of oxidation number of silicon? Kita nampak sini silicon 0. Okay, now kita kena cari what is the oxidation number silicon here. So Na2SiO3. Na is plus 1 times 2. Okay. Si, don't know. Oxygen is negative 2. Oxidation number times 3 equals to 0. Sebab ini adalah compound. So 2 plus Si minus 6 equals to 0. Si minus 4 equals to 0. So Si equals to plus 4. So oxidation number from 0 to plus 4. Okay, last one. The following shows the thermochemical equation for the combustions of propanol. They give you the value for delta H. Dia bagi mass 1.68, maximum temperature 500. What is the maximum temperature? 500 cm cube of water if the initial temperature is 30. Okay, pertama kita guna formula ni. Delta H equals to MC theta. MC theta ni merujuk kepada H kan? Over X. Okay, cari mol pula. Okay, cari mol dulu. X macam mana nak kira? Kita kena cari mol of propanol. Sebab apa? Definition heat of combustion is 1 mole of fuel react with excess oxygen. So 1.68 divide by 60. Kita dapat mol dia adalah 0.028 mol. 0.028 mol. Dan kita masukkan saja delta H adalah, delta H ni kena convert jadi joule daripada kilojoule jadi joule. So 2021,000 joule equals to M, ambil volume of water 500, C is 4.2, theta don't know, and 0.028 mol. So kita akan dapat nilai theta iaitu the changes in temperature adalah 26.9466 degree Celsius. Tak habis lagi sebab dia nak maximum temperature. Kalau initial dia 30. So tambahlah. Initial 30, maximum initial 30. So initial. Theta ni kan changes.
So initial tadi 30, campurlah 26.9466. Dapatlah 56.95 degree Celsius. So kita bundakan dapat 57. Okey, selesai.